Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von unserem kleinen Let's Play von Baldur's Gate. Also, herausgefunden, hier wird es aktuell ein bisschen schwierig unten lang zu rennen, wegen diesem Sandteil, wie auch immer. Deshalb versuchen wir jetzt erstmal einen Weg außenrum zu finden. Bin aber überlegen, Stärke auf 21 erhöht. Ja. Weg. Da unten ist dieser Sandteil. Okay, wir wären hier unten eh nicht groß weitergekommen. Wir hätten springen müssen. Okay, hier komme ich oben lang. Aber ich glaube, der Hai ist noch ein bisschen zu stark für uns. Och. Werden wir aber auch noch besiegen. Och, lang, ne? Ja, nach da unten. Jawohl, auf der anderen Seite. Da sollte ich aber vorsichtig sein. Also das sieht sehr gefährlich aus. Wenn ich da natürlich eine Heilung hatte und der wäre hier drin, könnte ich das natürlich auslösen. Mit den Feuerfähigkeiten. Lager. Lieber noch nicht reingehen. Noch nicht. Scheiße. Noch ein Landei. Das ist so kacke, dass ihr... Auf jeden Fall hier rauskriegen. Scheiße, ich kriege ihn jetzt nicht raus. Jetzt erst sie. So. So. Gut, dadurch. Fuck yes. Gar keinen Fall da hinten hinkommen. Aber nicht eine Fähigkeit hat ordnungsgemäß getroffen, ne? Das war dumm von mir. Habe ich total vergessen. Das kann richtig wehtun jetzt. Boah. Ich glaube, da sind wir gleich im Arsch.
my way. Boah, ich glaube, wir machen jetzt erstmal eine lange Rast hier. Das ist sonst ein bisschen zu schwammig hier alles. What path Oh, lies ja, before ja. me? There better be a soft bedroll in my near future. Dann doch sehr geschwächt gerade. Hell's fire. She's coming. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. God damn it. Anyone but her. You flatterer. Why, if I had a warm heart, I'm sure it would be skipping. Call me Mizora. I'm Will's patron, the fount of his power. My pet's been unruly, and his leash needs a yank. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizora. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak, Zariel sends her regards. You told me! Devils only! She's a tiefling, not a monster! How precious. The little pupster's found his bark. Clause G, Section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless, and the soulless. Karlak meets the criteria by virtue of having no heart. The point? Oh, yes. Thanks for the reminder. Will burns in the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike his flesh. His soul passes through each layer of the hells, gaining their essence and their torment. That's better. What the hells have you done? A promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you?
I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Ta-ta. I'll be honest, soldier. I'm reeling. Will hardly knows me, but he chose my life over his. Been a long time since someone stuck their neck out for me like that. Wir müssen eine Romanze zwischen den beiden auslösen. You can say that again. When he was chasing me through Avernus, I thought he was just another sad merc. How wrong I was. Muss ich ihn erstmal finden? Wo ist er denn im Lager? Ah, er steht, glaube ich, hier oben, ne? Tatsächlich. Gods damn her straight back to the hells. Just look at me. I did what was right, and Mazora made me pay for it. I'd be hunting devils and demons, she said. Traitors and hypocrites, heartless evils of all sorts, but not Zariel's victims. Not innocent tieflings. All these years. You'd think it's a lesson I'd have well learned. It's Mazora who grants me the power to conjure armor and cast eldritch blasts. Before I was infected, I could even call hell beasts and summon festering clouds. But I promise you, every thrust of my blade and every flame I sparked was for the good of the coast. I can't utter the terms or circumstances of the pact. I can tell you most all else, but the pact, I'm forbidden, unless Mazora permits it. But I'll say this. The moment I pacted myself to Mazora, I have not regretted for a heartbeat. It was my proudest deed. It was worth the sacrifice. All I can give you on that is my solemn word. Das ist auf jeden Fall gut. Dann wollen wir mal den kleinen Hundi streichen. Hundi braucht Streiche. Friend? Master? Friend? I stayed with him until I knew he was gone. I'll never forget him. But I'm glad to have met you. Dann geht's los. Lange Rast. Was ist da so viel Blut? Food, hungry. Das Eulenbären, Junge. No, strong, big. Big friend. Careful. Ja. Once that thing's eaten through the camp, it might start looking at you hungrily. No, run. Ich hätte es I'm mitgenommen. not chasing after it, if that's what you're thinking. Ich hätte es mitgenommen. Ich hätte es behalten. Eine sehr ereignisreiche lange Rast bisher. Jetzt sind wir frisch und gestärkt und können weitergehen. Will's brows furrow as your minds connect. He sees the burning embers of Joaquin's Rast,
then Floric's face as she tells you of Ravengard's abduction. Hells. Older Ravengard's been taken. Then we need to seek him out and get him to safety. You see, Grand Duke Ravengard is my father. I know I haven't said. Our relation was no matter of pride, not least for him. Thank you. That means a lot. But I wonder, what makes a Duke of Baldur's Gate so interesting to the Drow? Even the houses of Men's Oberanzen would have little use for my father. No, this is no Drow plot. These absolute nutters, these true souls are behind his abduction. His absence alone will sow chaos in the city. If they were to infect him, he could lead Baldur's Gate to ruin. All the more reason to find him. The Absolute has seized not just my father, but the future of the Sword Coast. I know, and you're right. My story is one of two men. The Blade of Frontiers, a man hunting the fiends who prey on the weak and claw at the coast. And Will Ravengard, a memory of a memory. A man who belongs to the past. I wanted you to know the Blade, not the shadow he left behind. I'm all for it. Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist, brave as Balduran, stubborn as a deep Rothay, daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with Father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. Yes and no. Father taught me the 4 pillars of power. Courage, insight, strategy, justice. He reckoned I'd follow in his footsteps. First as a fist marshal, then as a duke. Vanquish evil, maintain order, save the world. But a duke makes bedfellows with more monsters than he slays. Father called it diplomacy. I called it hypocrisy. In the frontiers, there is no posturing, no diplomacy. I slay monsters, I don't consort with them. Even if I might look like one. It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the Blade of Frontiers again. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to.
It could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. The only way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Natürlich, du bist ein wertvolles Mitglied der Gruppe. Shah's blessings upon you. Fine. What's on your mind? Does it even need to be asked? We're beyond me merely liking you. I think I'm a different person, owing to you. So. Aber bevor es irgendwo hingeht, Still ich alive. erstmal, ich hatte hier, guck mal, das gehen wir erstmal, weil, nicht weil, hab seinen Namen vergessen. Streitkolben. Was mein ganzes, ach so. Ach nö. Mein Schild wieder so bestimmt ganz unten. Das sag ich ja. So. Sollen wir hier. Nein. Das gebe ich mal ihr. Sie können gut mit Quellen umgehen. Das ist ein zweihändiges Schwert. Das gehe ich mal ihr. Vielleicht kann sie das gebrauchen. Gut. Jetzt trägt sie schwere oder leichte Rüstung. Das ist einfach nur Kleidung. Aber als Barbar sollte sie schon Lederrüstung tragen, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher. Oder nicht rausgefunden, woran ich das sehe. Welche Rüstung sie trägt. My faith protects me. Würde ich gern ihm geben. Das würde ich gern ihr geben. Dann geben wir ihr das auch. Vielleicht kann sie ja mit der Rüstung gut verwerten. Sind wir da? Hört sich auch gut für sie an. Bis eine Natur könnte ich ihr geben. Das Schwert kriegt auch sie. So, das ist etwas für Weil.
Okay, ein bisschen was haben wir jetzt schon mal. What a charmer. So, dir würde ich ja wirklich gerne. Ich weiß nicht, sie hat nur Kleidung an, aber eine mittlere Rüstung. Das sieht gut aus. Gibt wohl nur die Handschuhe. Spur des Zorn. Das hört sich ganz gut an. Mm. What a day. Ohne Kopfschutz mache ich mehr Schaden. Okay, das ist gut zu wissen. Hm. Ich glaube, wenn wir ihn sporten lassen müssen, werden diese Schuhe besser. Mhm. Dann rüsten wir sie noch, kleiden wir sie noch mal schnell kurz und bündig ein. Mhm. Dann will ich nochmal nach einer besseren Waffe gucken. Und zwar hatte ich hier diese Keule. Hier bis 9 Schaden. Den Gegner heilen.
Nein, auf keinen Fall. Let's get going. Someone there? Damn, it's good to be alive. I've got a long road ahead. Okay, ich glaube, dann können wir los. Jetzt sind wir erstmal ausgerüstet. Davon, das war's bis hierhin auch mit der Folge von Baldur's Gate. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal mit einschaltet. Dann gehen wir eigentlich durch die Höhle durch. Frisch ausgerüstet, frisch ausgeruht und frisch und ready für mehr. Bis dahin, lasst ein Like und Kommentar und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.